After nimeza champe, I think nili bleed sana. Ile masa unaambiwa wangu uende uoge. Hivyo ndo nili collapse. Kwa nalipa nyumba kama 4,000. Na hiyo 4,000 kwangu haikuwa ati hivyo ni rahisi kuiraise. Ndio nilikuwa nasumbuana na kiateka hadi mwisho wa mwezi. Unapata daktari anakuambia usikaze. Unaona venye mtu anafanyaga. Sisi tuliamua kuificha kwanza baka mtoi akuje, ndo tuliamua kuweka open kwa wazazi. Una feeling uchungu, unaona sasa unaenda. Mtu semanga wapi mami yangu. Preconception care is this care people start before antenatal. Before antenatal, there's preconception care. Antenatal is which one? Wagwan guys, it's a Gladwell from Wazzii, Space Yako the podcast, and in studio with me today is my fellow co-host. Hi, I'm Noella from Girl Unfiltered. And our two guests and an expert, so we'll let the guests introduce themselves first. Hi, I'm Eugene Onyoki. I'm a father, dad of one, and this is my wife, Sylvia Gishuki. Hi guys, I'm Sylvia. I'm 20 and I'm a mother of one. And I am Faith Ngoimwangi, Kenyan registered community health nurse. It's amazing to be part of this podcast and it's a pleasure as well. Now we watch this feature of Mziza and Sylvia for us to be able to dive right into this episode. We met 2023 December. It was love at first sight. He took my number. So hapo ndo mambo ikaendelea. Mimi nikaamua kutupa mistari zangu hapo. Baby girl akakubali, akaingia box na tukatrustiana, tukaanza life. Tukakakana I think ilikuwa hapo March hapo time alikuwa na pregnancy. So ndo tukamua niishi na yeye. Juu wako unataka zile aibu za huko home. Mimi I was not ready kupata champe. Niliamka siku moja niko like mbona dates zangu zimepita. The time nilitest I remember nilisikianga kama nikizunguzungu ama ni nilikuwa peke yangu kwa nyumba. What I'm curious about after watching that clip, at that time amko mnajua about anything about antenatal? Yeah. Hatuko na any knowledge. So hata ni venye tulipata ni kushtuka, tumeshtuka. Mtoto amekuja tutafanya nini? Hadi utai kujua vitu mingi, umeshashtuka kwanza, unashangaa mtoto ndio anakuja atapata nini hapa yenye ni kama wazazi wake umemwekea. Yeah. Unafikiria ni kitu important at least watu wako na educatiwa like maybe earlier about antenatal care ama? Yeah, ni kitu ya maana sana. Hadi inafaa shule hata ni kama wasee wana insist hizo sana juu ni kitu utakamu iface bado. So ni kitu ya maana sana. Juu kasi tukua na clue sana, ni zile tu knowledge kidogo yenye ulikuwa unasikia tu ile kidogo ama bado unasikia from people. My take in all of this, as Mziza has said, it's a need of what we call preconception care. Preconception care is this care people start before antenatal. Before antenatal, there's preconception care. Antenatal is which one? After you get pregnant. And preconception is before conception. Is before you conceive. Yes. Okay. So once you're exposed to what we call preconception care, it will guide you when you're starting antenatal care because it will give you a glimpse of what you need in this next step of phase you're taking in the antenatal period. Yeah. Because most of the mothers are not aware of the emotional burden that comes along with being pregnant. They are not aware of the financial implication that comes with being pregnant. So as much as we continue talking of antenatal care, the bit of preconception care should be put in place. Interesting. So mimi nikiwa nimeketi hapa. Ameitaje Preconception ni kabla ndio. But some of us hatukuwa prepared. Na unapata mostly girls are not prepared, unaona. So no one was there to tell them you need to do this before you get pregnant, you see. So I think that part ndo watu wajue. Yeah. What is it exactly? Preconception care is a care you start once you have the thought that you want to get pregnant. So what happens before you decide on getting pregnant and engaging in the act of bringing in a baby? You go into classes, you're taught on what will be required. You're given supplements that will help in this pregnancy. Once you get pregnant, there are things that will automatically happen in your body. Your blood levels will change. So in preconception care, you're given a space to be ready for that. You'll have someone to walk you through the mental bit of all of this. Yeah, so
I wanted to say that me sitting here like at this particular moment ni mara yangu ya kwanza kusikia preconception. Mimi sijawaisikia. Mimi sijawaisikia pia. Nashangaa nilisomea Preconception care. Yani iko na jina. Ina apply kwa second bonds. Kwa second, Yeah. you know, most of the mothers who are prepared for pregnancy, they go through what we call preconception care. But most of those where pregnancy comes in without being prepared, that's where the bit of preconception care is left out, of which it's a very, very important aspect that every mother ama every woman and their partner should go through to ensure that the pregnancy journey will be very smooth for both of them. That's basically a point to note, because I'm sure that simi peke yangu and our audience over there, if you still need more clarity, please go check out our website, Wazzii, that is wazzii.ke, for responses regarding the same. That trimester at least ilikuwa easier juu I used to sleep from 6 a.m. to 7 p.m. then nakesha the whole night, then nalala 6 a.m. naamka 7 p.m. That was my life. My support system was my man here. Yani nilikuwa nakaa tu peke yangu nalia. Washangaa nalia nini, but I have a lot in mind. Saa hizo mko na stress juu sometimes hamna food, hamna rent, mtoto hajabaiwa anything. So ukijaribu keep that in mind, unapata stress, unaanza kulia. I started prioritizing my pregnancy at 8 months. I started my antenatal that late because kwa mind yangu sikuwa nimeweka bado niko na mimba. Hatukuwa na hiyo much details about kwenda kwa clinic, kucheck hizo vitu. Hatukuwa na any knowledge about that. Na in fact nilienda clinic, niligombanishwa. Hiyo clinic ya mwisho ndio hiyo. Wacha. Ndio unaanza clinic. Hata you know it's very risky. Mtoto anaweza kuwa amejifunga but the mentality yangu ilikuwa very positive. Siwezi kuwa na vitu kama hizo zinani happen. Unaona? Ni faith tu. Yeah. But ideally, as much as it was faith, I think those clinics are very, very important because they will determine most of the time the outcome of your child. We advise that we carry out our first scan, especially from 18 weeks to 22 weeks, because at this point we are able to see the defects of the child, we are able to see where the placenta is. Yeah, so the importance of scan can never be overlooked. Hatukuenda hosi kama mtu anaenda kuzaa. Hatukubeba anything. Nilibeba tu kitabu ya clinic. Kufika na unaambia unajua uko na labor. So nilileba for saa 7 hadi 6. Hiyo time hata nilikuwa niseme na cheesy. Hakuna mtu alikuwa ananipatia emotional support. He was even there for me. Nikipush, yeye ndo alipatiwa mtoto. Ilikuwa ngani 6:15. Hiyo time tu yeye amelia mtoto nikapatiwa mimi nimshike. Hiyo time nililia tu. Postnatal care I received because nilikuwa na watu wazuri beside me. Mama yake ndo alikuwa ananiangalia. Hata sikuwa nimpige nile, una feeling uchungu, unaona sasa unaenda. Mtu semanga wapi mami yangu? You know, una bleed. Yeah. Yani damu inakuteremka hivi, daktari sijui wako aje, hawezi kusaidia hiyo masaa kama masaa ya kuzaa haijafika. Yani unaonanga tu unaenda. Wallahi. Pigeni tu mamangu. Pigeni mom. At least nikidedi aje mali niko. Yeah. After nimezaa champe, I think nili bleed sana. So ile masaa unaambiwa uende uoge. Hivyo ndo nili collapse. Guy. So mtu amekaa kwa nyumba, kwa kitanda. For long ilikuwa usiku ukipigiwa. Ikakuwa off. Mimi hadi naamshwa naulizwa ulikuwa wapi, naambia si kwa kitanda. You know nili collapse kwa choo, nilikaa for 3 hours wanasemanga. Wow. If I think ukibleed sana, una lose a lot, si ndio? Yes, that's true. Because hata mwili ilikuwa yellow. Yeah. You see, it all starts with what we call the antenatal clinic. Yes. So if we missed a gap in antenatal clinic, we also increase our chances of us getting postpartum bleeding. One who has a low HB. HB means the level of hemoglobin in our blood. If at all it was detected, the risk of her getting postpartum, they will reduce by a percentage. And I look at this beautiful couple hapa kando. Na niulize, so what changed for you? Motherhood has made me change through about how I think about health, because huyo mtoto mwenye uko naye hapo akigonjeka hivi kidogo, wewe kama mzazi ndo una feeling pain on behalf of the child. In my fatherhood journey, I'm proud of raising a son. The truth about maternal health that people need to say it loudly, it's about the labor part.
Ukiona tu mama hapa nje msalute. Many of the young people kitu wananga ni knowledge. Na knowledge sahi at least Wazzii wako hapo wanakushow kila kitu na ni chatbot. Okay. Ndio unajua unaweza kuwa unataka kama tuseme msichana mdogo tina amepata ball. Unajua hizi enda tena area nyingine huko atembee huko kote ndio aende ulize daktari huko. Mimi nilienda kuwekwa implants. And then nikamwambia hapana, it's very early. Unataka uzae tena? The lady was like that. Nilikuwa nimeenda kutolewa. Nilikuwa nimeenda akakataa. Akakataa kaniambia. Mbona wanakataanga? Hebu tell us about this story. By the way, she refused. The woman told me, unataka tu uzae tena? Hapana, enda urudi siku fulani daktari. And I said, sitarudi. There are quite a number of contraceptive. There are injectables, and then there are pills, and then there are intrauterine devices. Most of them ziko hormonal. So you'll see, nikitumia one that is hormonal in my body, and wewe utumie, we might not have the same effect. They have three mode of action. They suppress ovulation, they thin the cervical mucus, and they thin the endometrium. At some time, some mothers will bleed more times in a month. If at all rectification imejaribiwa and it fails, you have an option of just removing it and switching to something better. The one who refused you that hakukufanyia vizuri, but you have the right to do that. Yeah. So you can remove any time you want to remove. The depot goes for 3 months. So some delay at some extent. Maybe your time wame delay, they had unprotected sex with their you see, and then wakakuja wakadungwa. Many will say that the contraceptive method has failed. If you're injected that drug and you're already pregnant, nothing can be done. The drug will remain in the body and your child will continue growing. Most of them have 1% failure rates, provided they are used in the right manner. Those pills, why many people do not love them, it's because of the pill burden. But those pills, if you consistently take them without skipping, the chances of you getting pregnant will be very low. Seeking clarity, hiyo ya copper iodine ndio the non-hormonal one. Okay, sawa. Now, parting shots. These are two very proud parents, alpha champion. Nataka uambie followers wenu na followers wetu something to keep them going, because obviously they look up to you. Mimi naweza ambia, mimi kwanza maboy ndo unibo. Mbona unapatia mtoto mwenyewe mimba na utaki responsibilities, which is very bad. Mtu ana feelingi vibaya, uko desperate. Okay, mimi sija experience but naonanga watu waki experience wako zile za ana regret, unapata hadi mtu ana hate huyo mtoto, unaona. Mimi kitu ya kwanza tu ni WhatsApp unaweza taka, alafu tujitume. Hata hiyo kazi nilikuwa nao kidogo, nilikuwa najituma. Ade mapendi watu wako hivyo tu. Bado jitume, at least tunaleta kitu kwa meza hapo kwa nyumba, unaona. Mimi nazaambia tu by that tuko na story interesting sana. Hadi mimi mwenyewe nashangaa nasema mimi wapea kuota. Hii story yangu kweli ama naona story ya mtu mwingine. Unaona hata mimi sikuijua. Hii nini itakuja hata siku moja wasi watu watch kwa TV jua hiyo story. So ndio kitu nazaambia, na mimi napenda tu sana. Na tujitume na kila mse akwe tu proud father ama proud mother. Nice. Mimi ningependa copy assignment ya Mziza niseme watu wasikwe deadbeat na ni God siku zombo. That has been our time, our lovely audience. Thank you guys for tuning in. Don't forget to follow us on our social media platforms, that is Instagram at Wazzii, TikTok, and any other social media platform of your preference. We shall catch you on our next episode. Bye guys. Bye. Bye. Bye bye.